6 to 8. It has gone into the minds of our advocates. Then we preponed due to accommodation problem. As per the instructions of this press club organizers' instructions, we have preponed this. Unfortunately, our friends are all held up in the courts. For that reason, our strength is now not here. I hope everyone will come and join with us. Already, our guest, Sri B.S. Prasad Garu, informed me that he would join with us. Today morning only, he confirmed this. He accepted our invitation and confirmed the meeting. So, friends, my request with our members of all the bar members, Telangana. Wants to deliver his speech, he has to pay 10,000 now. This we are opposing. This kind of thing we are opposing, and we also submitted a representation with the returning officer, Honorable Justice Sri Etirajulu Garu, regarding the collection of association fees, under the name of development fee, they are collecting from the candidates. It's not fair, it's unfair. There are 114 bar associations are there in, is it right or wrong? 114 bar associations. If the contesting candidate visits 114 bar associations, how much he has to pay? One association is డబ్బులు అంటూ సమావేశాలంటూ రాత్రి నైట్ పార్టీస్ డిన్నర్స్ అని మన అడ్వకేట్స్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నటువంటి వారిని ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన బాధ్యత రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కు ఉన్నటువంటి మెకానిజం ద్వారా వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వారిని దూరం పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, వారిపైన చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ విషయాన్ని ఆల్రెడీ మేము విన్నవించడం జరిగింది. అయినప్పటికీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్న దాఖలాలు లేవు. మొన్న జరిగిన మీటింగ్లో మాకు తెలిసినటువంటిది, మొన్న జరిగిన మీటింగ్లో పోస్టర్స్ పెట్టొద్దని వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టుగా తెలిసింది. కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్గా వాళ్ళు అమలు చేస్తున్నారనేది మనం చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. అందుకే ఓటర్ మహాశయులకు అందరికీ కూడా, లాయర్స్ మీరంతా, మీకు మంచి జ్ఞానం ఉంది, ఆలోచించి ఓటు వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మీరు భవిష్యత్తులో కూడా మంచి అభ్యర్థులను ఎన్నుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వారితో మేము మాట్లాడిస్తాం. రాత్రి వరకు కూడా వచ్చినటువంటి వారిని ఒక్కొక్కరిగా వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆనెస్ట్గా వచ్చినటువంటి మెంబర్లకు మా దగ్గర నుంచి కూడా మేము మా సహాయ సహకారాలను అందిస్తామని తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరిగా మాట్లాడాల్సిందే కోరుతున్నాం. టీవీ రమేష్. Chosen by our advocate friends. Friends, now the elections are, those who are in a position to protect, all are thinking and looking aside, more particularly those who are in a position to protect our self-respect as well as the welfare of the advocates. Those who are really committed towards our welfare, advocates' welfare, those persons has to come. For that reason, we are making efforts and to organize our people and made some efforts
but due to some work, some of our brothers have not reached here, and they made calls, and some of them have left the premises. But those who wants to now, our senior member Gopal Anna will deliver lecture. Few minutes. So, advocate leaders on dais and in front of my friends, learned friends, and advocates. Sir, I have a small doubt. Protection of advocates. Just now I have seen one advocate has been beaten. Srinivas Yadav also very actively participating in Lawyers Forum for Social Justice movement, and being a president, he is contesting also. I may మాట్లాడండి. Advocates present here. I am presently working as an additional public prosecutor at High Court. I am in this profession since 24 years. I have completed my tenure of additional PP for about 18 months, and all my learned brothers who are present here who are working at High Court may well aware that I have not taken any benefit of it or even amount of ₹1 from any of the brother advocate. Just now as learned counsel said, yes, sometime I need to oppose the applications and sometime I may favor, because as per the law laid down by the Apex Court, it is the duty of the public prosecutor to act as a court officer but not a mouthpiece of prosecution. So I put all my efforts to do justice, to aid the justice system. Just now the learned counsel has raised the issue of Advocates Protection Act. We advocates have contributed to this country even before the independence. Most of the freedom fighters, forward learning leaders were advocates. Ambedkar Garu, Mahatma Gandhi, and all the leading leaders who brought independence to this country were advocates. And the first advocate who was the victim is Mahatma Gandhi. He was shot dead for his services and died. So yes, there is a necessity of Advocate Protection Act. It should be a crime against the advocate should be made as a non-bailable offence. Only if that is implemented, it can be done. In the Land Council, I also raised a very important question. When we advocates are representing the high-power political leaders, even the judges, journalists, then why we are not able to communicate our problem to the government? The reason behind this is that when a corrupt person gets any position, he will not be in a position to raise a voice for the downtrodden people, because whenever he raises the voice, his misdeeds will be brought before the public. So it is now our duty to elect all such members who don't have any past criminal antecedents and who should have an urge to work for the community. If just in few days back, we have also seen the press conference done by Shankar Garu, where he has exposed about 250 crores scam in our bar council. When our elected representatives are involved in such activities, definitely we can understand why the voice was not raised for the welfare of the advocates. So we cannot say that it is only the wrong of the members sitting in the bar council. We are also equally responsible for that, because we are sending them there. For 5 years, we will not get another chance to elect a representative. So for our 5 years program, for our 5-year progress, we should do some homework. We should know about the candidates. For 3 months, no doubt every advocate will be politely meeting to you all, addressing to you all politely. But you should see his past conduct. How was his behavior before coming to the election, before the election will declare? That will really play a vital role. If a person is coming for a bar council election for his welfare, then definitely
he will not work for you. I have heard the speech of one of the contesting candidate who is also sitting member. He says that the role of the bar council is only to get the advocates enrolled and to do the proceeding against the advocate. If such is the case, then why the advocates are spending about 25 lakhs to 50 lakhs in this election only to get the honor of giving vote to the advocates? We should work on it. We should realize what we are doing. No doubt we are blaming them for their wrongs, but we are the people who have sent them there. Only on the ground that you know somewhere or you have some friendship or some small benefits are given to you. And I may say that also that the benefits now they are giving to you, it's your amount that would have been come to you, but which was earlier misappropriated, from which a small part is now again they are spending so that they should get one more chance to do the same. And I am before you all with one more agenda, that advocates should be given at least 10% share in court fees. And this is possible by amending Telangana Suit Valuation and Court Fees Act. On these lines, State of Kerala has already done an amendment wherein a 1% court fees is allotted to Advocates Welfare Fund. Earlier when there was a movement when the farmers were suppressed, all the efforts were put by the farmers, but all the benefits were taken by the landlords. Then Protected Tenancy Act was brought into existence, wherein 60% benefits, 60% land was given to the farmers and 40% to the landlords. The logic behind it was, farmers were the real person who were putting all efforts and the benefits were taken by the landlords. On similar grounds, I can say that without in the presence of advocate, no court can work, no justice can be done. We advocates start in the morning, after completion of the court, we go to our offices, we work late at night, due to which the judicial system is in a position to deliver the justice. If we are not there, courts cannot work. But entire court fees is being used for the judicial system, but no benefits are extended to our advocates. So on the lines of Kerala and also on the lines of Protected Tenancy Act, it can be effectively be implemented. And this can be done by passing the resolution in our bar associations, if we advocates come together and if we make an effective representation before the government that these are our necessities and it can be fulfilled only by getting our rightful share. Many a times we approach the government and ask for the aids, and aids are given and grants were given. When we are entitled to get our share of hard work, why should we take a aid or grant? It is our share for what we have already done, but for which we are always deprived. The only reason is from the formation of Bar Council of Andhra Pradesh, from the formation of Bar Council of Telangana, this demand was never raised before the government. We all advocates know what are our problems, what are our difficulties. Unfortunately, we don't know what is the solution for it. And I think this will be the best solution, that if we get our rightful share in the court fees, we will become self-sufficient. We need not approach government every time. And with collective efforts of all the advocates, this is possible. Most of the members who are contesting are promising so many schemes, and for every implementation of every scheme, funds are required. And the only way to get the funds is to get our right in Advocates Welfare Fund by transferring the court fees into the Advocates Welfare Fund. And I request you all, please consider me, and I am standing before you with a sole objective and with a clear aims that I have a plan how this problems can be solved. And all the advocates who have seen me in the High Court, as I have said earlier, I have not taken a benefit of rupee one from any of my brother, and always I try to act as a court officer, not as a mouthpiece of prosecution. Definitely, in some cases, I need to oppose the serious offences of murder, rape and drugs. But when the cases are clear, even if some of our brothers could not able to express
the case. I stood as a court officer as per the law laid down by the Honorable Apex Court, and I acted as a court officer. I request you all to give me an opportunity to serve you, as this is in this post I am not getting to get any benefit of salary or that. Already I have a good practice. I am also additional public prosecutor, and I have shown from my conduct that I am not involved in any illegal practice in my 18 months. And in the same way, I want to work for you in Bar Council. I want to do something in return for the profession which has given me so much. With that intention, I am before you. If an opportunity is given, I will definitely stand for you, and I will act as your voice, and I will definitely act as a bridge between the advocates and the government. The government of Telangana, President Revanth Reddy Garu, has given about 1,000 crore rupees for the construction of High Court. Recently, I have also visited the Koda, there about a project of 25 crores is going on. So government is investing for the judicial process. Unfortunately, our representatives failed. Our representatives failed to bring our problems in an effective manner before the government by putting a demand that our share should be given. I think this is the first time we are raising a demand that our rightful share in the court fees should be extended to us. If you all support, definitely I will stand with you. My number is 180. Please consider. Thank you. You have explained your aims and objectives for the welfare of our advocates. If you inducted in Bar Council, after that, what kind of actions you would take up? Very well. And also, it doesn't mean that you are opposing our bills or whatever. It is certifying that you are working very dedication. You are dedicated to your profession. For that only, I would like to say that. Very thank, and suit value also raised. This is a, like, for that reason only we organize the meetings. If we sit alone, we can't get anything. If we sit together, if we discuss the things, the new thought would come out. Very well, very nice. చాలా బాగా చెప్పారు. ఇట్లాంటి కొత్త కొత్త సలహాలు ఐడియాలు రావడం వల్లనే మన వాళ్ళని మన వెల్ఫేర్ మనం చూసుకోగలుగుతాం. సీనియర్ కౌన్సిల్ రఘునాథ్ గారు కూడా వచ్చారు, వారికి స్వాగతం. అదేవిధంగా పాపం సోఫియా బేగం గారు మేడం ముందు నుంచి ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇప్పుడు వారు మాట్లాడాల్సిందిగా వస్తుంది. ఉమా గారు మాట్లాడాల్సిందిగా. ఉమా గారు కూడా కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు, బీసీ క్యాండిడేట్. వారు కటిక సామాజిక వర్గం నుంచి ఉన్నారు, చాలా కాలంగా ప్రాక్టీస్లో ఉన్నారు. అదేవిధంగా బార్ కౌన్సిల్కి కూడా సర్వీస్ చేయడం జరిగింది. సో మంచి వాళ్ళు రావాలని కోరుకుంటూ ఈ వేదిక నుంచి అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా రఘునాథ్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ దిక్సూచి యుద్ధనౌక రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఉమా గారు మాట్లాడు. అందరికీ నమస్కారం. Respected Sir Raghunath Sir, Sophia Begum Madam, my brother and sister advocates. My name is Uma Rani. I have been practicing as an advocate since past 25 years. I have worked with S. Ramchandra Sir. I am specialized in service matters. I was the bar member in the year 2014, and I have served the Bar Association as a member also. Sir, my main agenda is that, sir, that by talking to all the advocates, I came to know that there are many issues which the advocates are being raised. One of my friend who is a widow, she has stated that she has placed one aspect before me is that to give minimum like pension type to the advocates who are unable to go to the courts. Like if they are 60 and above, they cannot come to the court. So if we provide some amount that is to maintain themselves, like at least 10,000 or so, they can survive themselves. Because for last 20 to 30 years we are serving to this society, advocate welfare. But ultimately at the end of the day,
if they are unable to come to the court, the bar council should provide some amount as a pension to these old age persons. And also, like after the death benefits also. Death benefits, most of them they have stated that immediately they are not getting the death benefits after their family members, advocates who has been expired. That is also one of the aspects which I want to take into consideration, sir. And not only that, like even the death after the expiry of an advocate, the amount which they are providing to the advocates, that has to also be increased. What I personally feel is that we have to give the pension to the advocates who are unable to come to the association, like who are not practicing. So that is my main agenda, sir. And apart from that, even the medical benefits, that is also the main issue, sir. Most of them are not getting that. They are getting very delay. And I have learned that after the death, after the expiry of her husband, she did not get the amount, which is the amount she has to get, even the funeral amounts, minimum amount she was not able to get. After a long pursuit from the senior advocates and all that, she got those benefits after 3 months. So what I suggest is that immediately we have to be responding to the advocates who are our brother and sister advocates. That response should be there. And sir, I have been serving many of these, like I will be dealing with service matters. I have served the society like by getting the jobs to the lower cadre people. I don't deal with civil matters or criminal matters. I deal with the service matters mostly, and I feel that I did not earn much, but I am very much satisfied with this, because giving job or helping the poor people gave me a lot of satisfaction. And in my 25 years of journey, I was very hardworking. I was going to the lower courts, like the Twin Cities courts, like City Civil Court, Criminal Court, LB Nagar, and Secretariat Malkajgiri. I even went to the State Consumer Forum, District Consumer Forums, and family courts, and I even gone to the Supreme Court, sir. I have served many people who were below poverty level. When I was concerned to those people, I feel that yes, I can do justice if I'll be in this if I'll be elected as a bar council member. I request all you to give me an opportunity to serve the bar council as a member. My serial number is 185. Kindly support me, sir, by giving me a first preference. Thank you. ఇప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే కూడా మాట్లాడవచ్చు. విష్ణు మాట్లాడతాం. మిత్రులారా, అందరికీ జై భీమ్, జై భారత్. నేషనల్ సమతా లాయర్స్ ఆర్గనైజేషన్ వారు నిర్వహించినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి అందరికీ నా యొక్క ఉద్యమ వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సబ్జెక్ట్ ఈస్ అబౌట్ ద అడ్వకేట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సోషల్ జస్టిస్. ఇప్పటిదాకా మిత్రులారా, బార్ కౌన్సిల్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి అగ్రకులాల ఆధిపత్యంలో చైర్మన్లు కానివ్వండి, మెంబర్స్ కానివ్వండి ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. సుదీర్ఘంగా ఒక 50-60 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ ఆధిపత్యంలో, వాళ్ళ కబంధ హస్తాలల్లో ఇవాళ ఉండడం అనేది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఈ సోషల్ జస్టిస్, సామాజిక న్యాయం పట్ల ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీల యొక్క ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం కొన్ని డెకెట్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి దాన్ని మనం ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా బీసీ చైర్మన్ కాలేకపోవడం బాధాకరమైన విషయం, ఒక ఎస్సీ చైర్మన్ కాలేకపోవడం బాధాకరమైన విషయం. ఇక ఎస్టీలో అయితే ఇప్పటిదాకా స్వతంత్ర భారత అనంతరం ఇప్పటిదాకా ఒక ఎస్టీ సోదరుడు ఇప్పటిదాకా అలా బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా అడుగు పెట్టలేకపోయిందంటే అది అందరూ మనం ఆలోచించాల్సిన అంశం. అది మిత్రులారా, రాజకీయాల పట్ల మనకు అవగాహన ఉండాలి. మనం న్యాయవాదులుగా ఉత్తర ఉండుకుంటూ భాగంగా ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉన్నదంటే, వృత్తిపరంగా మనం కేసులు చేసుకుంటాం, కేసులు కొట్లాడుతున్నాం, అది అక్యూటల్ అవుతుందా లేకపోతే కన్విక్షన్ అవుతుందా, క్లయింట్ ఫీజు ఇస్తుందా, మన ఆఫీస్ పోతున్నామా, ఇది అవుతుంది. కానీ అగ్రకులాలు ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, రెడ్లు, వైశ్యులు వీళ్ళ యొక్క వాళ్ళ సెక్షన్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే కంప్లీట్ పాలిటిక్సే చేస్తారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నా, బీసీలలో కానీ ఎస్సీలలో కానీ మనం డబ్బు సంపాదించి పర్లేదు, డబ్బు సంపాదించాలి. ఎందుకంటే కుటుంబ పోషణకు, భార్య పిల్లల యొక్క బాధ్యత పట్ల మనకు ఉండాలి, అది కారణం లేదు. అని సమాజంలో మనం ఉన్నటువంటి ఒక నైతిక బాధ్యత, రాజకీయాల పట్ల మనకు అందరికీ ఒక అంకితభావం ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఇవాళ రెడ్ల గంట మీరు నమ్ముతారో లేదా పేరు చెప్పలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే కొంతమంది రెడ్లు ఉంటారు, వాళ్ళు కంప్లీట్ పాలిటిక్స్ చేస్తారు. తెలుసా మీకు?
ఇలా బార్ కౌన్సిల్ ఉందనుకో ఒక 500 ఓట్లు వేయించేస్తారు వాళ్ళు. ఇలా రంగారెడ్డి కోట్ల ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఆ కుక్కడపల్లిలో సిఓపి ఏం చేస్తారు సార్, తెలివిగా రంగారెడ్డికి మారుస్తారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క మనిషి యొక్క రావాలి, ఒక ప్రతినిధి రావాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఈ మెంబర్స్ ద్వారా ఎన్నుకోవడం లేదు. మళ్ళీ వాళ్ళ జీపీలో బీపీలో ఆర్థికంగా వాళ్ళ దాంట్లో ఎవరైతే కొద్దిగా ఎంకకుంటాడు చూసినామా, వానికి తీసుకొచ్చి ఏం పనులను తీసుకొచ్చి ఒక పీపీ వేయడము, ఏజీపీ వేయడము, జీపీ వేయడం, వానికి నెలకింత ఉపాధి కలిపేయడం, మన దాంట్లో ఒకటి ఉండడం చెప్పేసి ఫుల్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నవి మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయరాలు. అంటే వాళ్ళ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే క్లియర్గా వాళ్ళకి ఒక అవగాహన వస్తుంది, మనం కంప్లీట్ పాలిటిక్స్ చేయాలి, వాళ్ళు కంప్లీట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలు సరే అంటే మన ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందులే కానివ్వండి, మనం వచ్చిన నేపథ్యం కానివ్వండి, తాడిత పీడిత వర్గాల నుంచి, నేను ఒక మాదిగ సామాజిక వర్గం మంటరాన్ జాతి నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని. 2013 నా ఎన్రోల్మెంట్ సుదీర్ఘంగా నేను 2013 నుంచి 2020 దాకా చూస్తా ఉన్నా. అగ్రకుల ఆధిపత్యం ఎప్పుడు చూడాలి అంటే ఈ ఎలక్షన్స్ వల్ల ఒక వింగు పనిచేస్తూ ఉన్నది. మిత్రులని అడుగుతున్నా, ఇవాళ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బహుజనుల దాంట్లో ఏ వింగు పనిచేస్తుంది? ఎవ్రీ ఒక పాలిటిక్స్ ఏమంటున్నా, ఓటు రాజకీయం చేయాలంటూ నేను ఒక ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయం చేయాలి. సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఎస్సీలలో ఎవరు, ఎస్టీలలో ఎవరు, మైనార్టీలలో ఎవరు, బీసీలలో ఎవరు, రెడ్ల దాంట్లో ఒక ఆధిపత్యంలో ఏ విధంగా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఒక సెక్షన్ ఎట్లా ఆలోచిస్తారంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఎవరు మరి రెడ్డిలు ఎంతమంది ఉన్నారు, వైశ్యులు ఎంతమంది ఉన్నారు, బ్రాహ్మణులు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఆ ఆధిపత్యం అనేది వాళ్ళు కొనసాగిస్తారు. మనోడు ఇప్పుడు ఈ కుక్కడపల్లిలో గెలిచిండా, మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఈ కుక్కడపల్లిలో డంప్ అనేటువంటి ఓట్స్ తీసుకుపోయి మన రాజధాని వేయించుకోవాలి, మళ్ళీ రాజధాని సేవలు వేయించుకోవాలి. ఇట్లా ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడంలో అధికారం అనేది వాళ్ళ జాతికి అందుతూనే ఉన్నది. ఈ అడిగారిన వర్గాలకి బహుజనులకు అధికారం అనేది అధికారం ఉండిపోతుంది. ఎందుకంటే అంటే నాకు తెలిసిన చెప్తున్నాను, మనకు రాజకీయాల పట్ల అంటే కోర్టు రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నాను, నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద అదర్ పార్టీస్, టిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ వాట్ పార్టీస్, అది కాదు, కోర్టు రాజకీయాల పట్ల నేను చెప్తా ఉన్నా మిత్రులు. అలా ఈ కోర్టు రాజకీయాల ఒక జడ్జిగా ఎలివేషన్ కావడము, జీపీ ఏజీపీల పేరు పోవడము, ఇవంతా ఒక రాజకీయ కుట్రగా జరుగుతూ ఉన్నది. అలా ఎందుకు అంటే మనం వచ్చినటువంటి సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మన మనకు ఉన్నటువంటి ఎకనామికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనం ఆటకే ఆగిపోతున్నాం. మన దాంట్లో కొంతమంది డబ్బులు ఆర్థికంగా బలపడ్డ వ్యక్తులు కానివ్వండి, వాళ్ళు ఏమైపోతున్నారు అంటే ఆ ప్రొఫెషన్ పరంగానే ఉంటారు. నేనేమంటున్నా, ఒక సమయం ఏంటి, ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చిలో ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి. నేనేమంటున్నా, ఒక 6 నెలల నుంచి ఒక వ్యవస్థ మనం పనిచేయాలి. ఒక కష్టంగా అని కాకుండా ఒక ఇష్టంగా ఒక కమిట్మెంట్ తోని మనం ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసుకొని ఆన్ ద ఎలక్షన్ కమిటీ ఫామ్ చేసుకుందాం. ఈ ఎలక్షన్ 6 నెలల కింద నుంచి పనిచేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 2 నెలల కింద వచ్చినాడు, 1 నెల కింద వచ్చినాడు, నేను ఎలక్షన్ లో పోటీ చేస్తున్నా, నేను బీసీ అనో, నేను ఎస్సీ అనో, మైనార్టీ అనో కాదు. అక్కడ రాజకీయంగా మన ప్రతినిధి అనే వ్యక్తిని మనం తయారు చేద్దాం, తయారు చేసి మనం నాడు పంపిద్దాం. వాడు మనకు పనిచేస్తాడా లేదా, మనం మాట వింటాడా లేదా అని మీద మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని రాజకీయాలు చేయాలని చెప్పుకుంటూ మిత్రులు చేసుకుంటాను. జై భీమ్, జై భారత్. మా రఘునాథ్ సార్ గారు మా సీనియరు 107 అండి, ప్రిఫరెన్షియల్ ఓటు వేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ధన్యవాదాలు. చిత్రపటాన్ని నువ్వు మా ముందు ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు. కోర్టుల్లో రాజకీయాలు, అది కూడా కుల రాజకీయాలు, అగ్రకులాలు. నేను అడ్వకేట్ అయినప్పుడు కోర్టులో ఒకటే కులం ఉంటుంది అనుకున్నా, నల్ల కోర్టు కులం. కానీ నాకు తర్వాత తెలిసింది ఇన్ని కులాలు ఉంటాయని. నేను సిటీలో పుట్టి పెరిగిన వాడిని కాబట్టి నాకు కులాల పంచాయతీ తెలియకపోతుండే, తర్వాత తెలుసుకున్నా. ఎంత అణచివేత ఉంటుందా, కోర్టులో కూడా ముఖాలు చూసి ఆర్డర్ ఇస్తారు. ఫేస్ వాల్యూ కొన్నిసార్లు, క్యాస్ట్ వాల్యూ మరో కొన్నిసార్లు. సేమ్ ఇష్యూ పట్టుకొని వెళ్తే అందులో పాయింట్ లేదు మిస్టర్, ఇందులో పాయింట్ లేదు, నీ ముఖంలో బొట్టు లేదు, అయిపోయాయి. ఇట్లాంటి పరిస్థితులు బాగుండేవి. అందరికీ అవకాశాలు రావాలి, కేసును కేసులానే చూడాలి. ఎవరు అడ్వకేట్ అయినా న్యాయం వైపు నిలబడాలి. మన అందరం కూడా we all are fighting for the justice to render the justice to the needy people. మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. తెలంగాణలోనే ఒక పార్టీ, చాలా పెద్ద పార్టీ ఉంది, పేరు తీసుకోదలుచుకోలేదు. ఆ పార్టీ అధినేత యొక్క తండ్రి తాత పార్టీ పెట్టినప్పుడు చార్మినార్ దగ్గర తాత మాట్లాడుతూ ఉంటే వినే ఆడియన్స్ వాళ్ళ కొడుకు ఒక్కడే. అది కూడా అక్కుమాలమే. అది కూడా రిక్షాకు పుంగా మీద షేర్వాణి ఒక్క ఆయన మాట్లాడితే
కింద ఉన్న కొడుకు ఒక్కడే ఆడియన్స్, ఆయన్నే చప్పట్లు కొడుతుండే. ఆ తర్వాత ఇవాళ ఇంత పెద్ద ఉవ్వెత్తున లేచింది. నేను అనేది ఏంటంటే మనకున్నటువంటి ఇబ్బందిని కరెక్ట్గా మన వాళ్ళ వైపుకు మనం తీసుకెళ్ళి మన వాళ్ళ మస్తిష్కాల్లో ఉన్నటువంటి చెడును తొలగించి మంచిని నింపగలిగిన నాడు మన యొక్క ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున లేస్తుంది. కానీ సామాజిక న్యాయ ఉద్యమం బయట సామాజిక పామరుల మెదడులో బాగా ఎక్కినప్పటికీ న్యాయవాదుల్లో ఉన్నటువంటి బడుగు బలైన వర్గాల మెదడులలో కొంతమంది వేరే ఆలోచనలను చేర్చిండు కాబట్టి వాళ్ళ ఓట్లు వాళ్ళకే పోతున్నాయి. వాటిని ఈసారి బ్రేక్ చేసేందుకు మనం చేస్తున్న ప్రయత్నం సఫలీకృతం కాబోతుంది. కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండండి. అవుట్ ఆఫ్ 23లో 17 వరకు మనకు రాబోతున్నాయి. అది ఎట్లా మీకు అర్థం అవుతుంది ఫలితంతో. ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్నటువంటి రాజేష్ నేత 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలి. మన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్కి టైం చాలా వాల్యూ, వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఉండొద్దు. వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వేరే చోట ప్రచారం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Giving this an opportunity by the committee. Friends, I am Rajesh Neta, ex-AGP, GP and standing counsel since 25 years in High Court. ఫ్రెండ్స్, అంటే మనం లా ప్రొఫెషన్కి వచ్చేటప్పుడు చాలా మనకు గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు, గొప్పగా వ్యూస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఐఏఎస్లో ఉన్నటువంటి ముత్యాల రాజు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా మేము రూమ్మేట్స్ అనమాట. ఎందుకు చెప్తుంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. అట్లాంటి వ్యూ నుంచి నేను వచ్చాను అనమాట హైకోర్టులో 2001లో. అంటే ఇక్కడ కూడా మనకు అన్ని అంటే డిస్క్రిమినేషన్ అనేది బయట ఎంత ఉందో, బయట ఉన్న దానికంటే ఇక్కడ కూడా చాలా మనం ఫేస్ చేస్తున్నామని ప్రాక్టికల్గా మనం ఆల్రెడీ అనుభవిస్తూ వస్తున్నాం. లాబింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ప్రపంచంలో గొప్ప ప్రొఫెషన్ ఏంది అని అంటే ఒక అమెరికన్ ప్రొఫెసర్ గచ్చిబౌలికి వచ్చాడు అనమాట. ఇన్ ద వరల్డ్ ఎంటైర్ ప్రొఫెషన్ లో లాబింగ్ అనేది చాలా గొప్ప ప్రొఫెషన్ అని ఆయన ఇట్లా పెద్ద డయాస్మిక్లు చెప్తుంటారు అనమాట. ఆ లాబింగ్ అనేది మన అడ్వకేట్ ఫీల్డ్ అని మనకు తెలుసు. ఎలాగంటే ఇన్ ద యూనివర్స్ యూ కాంట్ ఫైండ్ లైక్ దిస్ మనకు తెలుసు. తల్లి తన బాబుకి అన్నం తినకుండా చిన్న బాబుకి పాట పాడి ఆ బాబుకి అన్నం తినిపిస్తుంది అనమాట. అంటే చందమామ రావే, జబిల్లి రావే అంటే బాబు భుజిస్తాడు. అంటే అంత లాబింగ్ ఉన్నటువంటి మన ప్రొఫెషన్లో మనం ఎందుకు వెనకబడిపోయాము? వాట్ ఈస్ ద Montesquieu says? Montesquieu says that legislature, executive and judiciary is different. But the judiciary is discriminating ఇక్కడ మనల్ని అడ్వకేట్స్ని. ఇందాక చెప్పారు మిత్రులు, అది ఉంటే ఆర్డర్ వస్తుంది, ఇది ఉంటే ఆర్డర్ వస్తుంది, ఇలా ఉంటే ఆర్డర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మనకు ఆర్డర్స్ రాకపోవడం అనేది. ఆర్డర్స్ రాకపోయేసరికి ప్రొఫెషన్లో మనం వెనుకబడిపోతున్నాం. వరండాలో డిస్కషన్లు ఎక్కువ అవుతాయి, క్యాంటీన్లో డిస్కషన్లు ఉంటాయి మన వాళ్ళందరి. చూడండి ఇంతెందుకు, మా సీనియర్స్ ఇద్దరు ఉండరు జడ్జిలే. మన ఫ్రెండ్ పేరు మీద కేసు ఉంటే ఆ రోజు యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ ఆర్డర్స్. దిస్ ఈ నోట్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న, ఆయన తెలుసు, నాకు తెలుసు, రవీంద్రన్న తెలుసు. మన పేరు మీద ఉంటే కేసు ఇంకా ఆర్డర్ రాదు, ఇంకా మన సీనియర్లే మరి. బికాస్ దేర్ ఈజ్ నో కోఆర్డినేషన్ అండ్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ హౌస్ అని మనకు అనిపిస్తుంది. అక్కడ అమాంగ్ హౌస్ అనేది ప్రాక్టికల్ మనం డైలీ చూస్తున్నాం. ఇది ఎప్పుడైతే Montesquieu క్లియర్లీ ఇంటర్ప్రిటెడ్. in American judges are appointed by the American government. Indian judges are appointed by the collegium. But in entire India డిమానిటరైజేషన్ అయినప్పుడు 150 పిటిషన్స్ ఫైల్ అయితే హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి ఆల్ కోర్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫర్ సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ నాట్ ఇష్యూడ్ సింగిల్ నోటీస్ అండ్ సింగిల్ ఆర్డర్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. నంబర్ ఆఫ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డైడ్ ఇన్ ద రోడ్స్, ఇన్ ద లైన్స్. అంటే దేర్ ఇస్ నో అకౌంటబిలిటీ అని మనకు తెలుసు అందరికి. మరి ఎప్పుడు వస్తుందండి అకౌంటబిలిటీ? వెన్ వీ విల్ గెట్ ద అకౌంటబిలిటీ? ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ డిమైజింగ్. దిస్ ఏ బేసిక్ పాయింట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. ఎవ్రీ వన్ నోస్ దిస్. దేర్ ఈజ్ నో కోఆర్డినేషన్ ఎమాంగ్ అంటే మరి ఎట్లా ఉంటుంది? మన వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. దే ఆర్ కంటెస్టింగ్ యాజ్ ఏ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్.
As per minority, it is not correct. Senior members are there, quality members are there. They should contest. They will express our views in a right way. సో కాబట్టి మిత్రులారా, మనం క్లీన్గా ఆలోచించాలి. ఇక ఇవన్నీ ఇలా నడుస్తాయి. ఎవ్రీ పాలిటిక్స్ ఐ వర్క్డ్ ఈవెన్ దో రైట్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఆల్సో ఫర్ మై బ్రదర్ ఇన్ పెద్దపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ. దట్ మే బి దేర్. కానీ బీయింగ్ అడ్వకేట్ మనం ఆలోచించి ఓటేద్దామనేది నా ఉద్దేశం. సో మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కానీ మన వాళ్ళకి మనం కోఆర్డినేషన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం నిలబడగలం. అంతవరకు లేదంటే వరండాలే ఉంటాయి, డిస్కషన్లే ఉంటాయి. ఓకే, సారీ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాఘనాథ్ అన్న అండ్ రవీందర్ సార్ అండ్ కమిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చెప్పిండ్రు, మనము కలిసి పోరాడదాం, కలిసి సాధిద్దాం, ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం. ఈ ఉన్నటువంటి తక్కువ సమయంలో మన వాళ్ళను మనం ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ మన వాళ్ళకు ఓటు పడేట్టు చూద్దాం. ఇప్పుడు శ్రీమతి సోఫియా బేగం గారు, డాక్టర్ సోఫియా బేగం గారు, వారు కూడా కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు, డెసిగ్నేటెడ్ సీనియర్. వారి అనుభవాలతో పాటు వారి యొక్క ప్రతిపాదనలు మన ముందు ఉంచుతారు, మాట్లాడాల్సిందిగా. Very good evening to all the members, respected members on the dais and off the dais. See, this is a beautiful family we have, our legal fraternity. It is extended family. We need to forget all the differences and we need to see that it really works appropriately. We know all the grey areas. I am Dr. Sophia Begum. I have done my LLB from Anvarulum College, Mallepalli. From there, I started my work from Civil Court. From Civil Court I shifted to High Court. Therefore, after 7 years of my hard work, I got an opportunity of Assistant Government Pleader in Revenue Department. And thereafter, I have become Government Pleader for again 10 or 11 departments. Then I have been an Legal Services Authority member also. I was a first work board member. And my journey started from legal aid only. So I have been doing all pro bono matters, as already I have been saying many times. But ultimately, I sincerely feel all we advocates are struggling very much. Why? Because this our profession is not a 9 to 5 job. We are 24/7 involved in this. We cannot really give our time to the families also, especially male members. I do not know, we should really appreciate, because the entire burden will be on them. At least for women, for most of the women it's optional. But though we are spending all our 3/4 life in this profession, we are not really getting a proper security for what we are doing. As Uma said, in fact Uma has stated whatever I felt, and I am sure all we 203 members will say the same thing. So I will not say much in what exactly I want to do, but I promise that I will do to best of my ability. I will definitely do and prove myself. That is one aspect. Secondly, I request all the members to see that we elect a very appropriate team all together, who are really having the zeal and they have enthusiasm, or you can say that they have a commitment towards the social service, social justice, I can say. Who without they should remove all the differences and they should see that for the legal fraternity what the best we can do under the parameters of the statutory bodies functions and duties. Bar Council is nothing but a statutory body which has certain functions and duties. Within the parameters of that, what the best we can do to our family, we need to look into that and we need to appropriately work on that. See, we can say many things, we can promise many things, but what exactly we have to do? It's similar to our family. Our own family plus this is our extended family. If you come to our family, any person, irrespective of his nature, they want good family, they want ethical family, they want their children to be ethical, they doesn't want any discrimination. Same things are applicable to our legal fraternity. Now these are judicial elections, these are not political elections. So let us
come out of all the brands, whatever colors, caste, creed and all. Let us see that we give justice to one and all, to our advocates fraternity. Right from the starting, we have 3 classes. One, very juniors, then a middle state of advocates, seasonal advocates, then comes seniors. So here approximately around 20% of advocates are doing well, they are earning well. But 80% of we advocates are struggling to survive. That we cannot forget. So we need to see all of a sudden if something happens to us, instead of making some collections, we should see that we are secured. As Uma stated, I have also spoken to one senior lady from Karimnagar and I had to weep at them. She was weeping. She was so helpless. She was a dynamic lady all through her service. But now she attained 60 years and she was very helpless. So like this, there are so many unsung heroes and heroines in our fraternity. They could not get opportunities. I can understand. I have spent all my 26 years of service, and in this I have seen, I myself have faced lot of problems. So I can understand, I can feel the pain of the advocates, what exactly they need, what type of support they need, and within the parameters of the Bar Council functions and duties, what the best we can do as to the development and encouragement and skill development and professional development of young juniors who can happily survive wherever they can go by attracting good cases. Like that we can develop with discipline, with ethical values. Once you are ethically valued, you will respect one and all and you will be confined to your duty. And once you do that duty, definitely our society slowly it gets corrected. So maybe to some extent we may start today and that will slowly grow and it will become better. See, this is all nothing but a fight between justice and injustice. All together. We all are first of all human beings. Then comes everything XYZ. So now, if we all are just advocates, irrespective of everything, if we think about the advocates at various levels, their problems, and what the best we can do being a big Bar Council member, I am committed to do that, sir. I have come purely with service motto, and my endeavor is to protect the seniors, as Uma said, and also fresh juniors and seasonal, advocates, all the advocates fraternity, to whichever possible way we can do. We will definitely strive to do that in consonance with all the committee members who will be the best team I feel, and I request you one and all to elect a very good body, and I again request you that you make me one of that body, and I will assure you that I will do my best, sir. And my number is 158. I am Sophia Begum. Please do consider my candidature for a Bar Council member. Thank you. Well, now, may I request Sri Raghunath Garu will deliver lecture. అంటే వాళ్ళకి హాస్యం. ఈరోజు if you see, my friends, there is an amendment to the Bar Council rules, section 4. This section 4 is so draconian that if anybody has any criminal case, you are disqualified. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే రాబోయే రోజులలో న్యాయవాదులు ఉద్యమించేటటువంటి ఒక స్ఫూర్తిని పోగొట్టుకోవాలి. ఆ ఉద్యమించేటటువంటి ఒక చైతన్యం కూడా ఉండకుండా ఉండేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఇది. అచైతన్యవంతుల్ని చేయాలనేటటువంటిది. మన మెదళ్లలో మన కోర్టు కేసు 4 గోడల మధ్యనే న్యాయవాది తన జీవితం మొత్తం గడపాలి తప్ప సమాజం గురించి ఆలోచించకూడదు, సమాజ శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచించదు. సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక పోరాటాలకు మద్దతుగా కూడా న్యాయవాదులు నిలబడకూడదు. నిలబడితే ఖచ్చితంగా ఈ సమాజంలో కేసులు అనేటటువంటిది పెద్ద విషయం కాదు. యు ఆల్ నో, మై ఫ్రెండ్స్, when we fought for Telangana movement, how many cases we all have faced. ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చాలా మందికి కూడా కేసెస్ ఉన్నాయి. We have not worried, we have not hesitated to fight just because there would be a case. We should not fight for Telangana. అంటే ఈ రోజు తెలంగాణ సాధన కోసం పోరాటం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు రేపొద్దున ఇంకొక పోరాటం చేస్తే కేసులు అయితే డిస్క్వాలిఫై అవుతారా? This is another way of an assault on the social justice, my friends. చెప్తున్నాను నేను. The political rights are very, very, but రాజకీయ హక్కులు చాలా ఒక మన విశ్వాసాలను
ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రాజకీయ విశ్వాసాలు ఉంటాయి, ఆ విశ్వాసాలను గౌరవిద్దాం. కానీ పోరాడేటటువంటి ఏకైక ఏదైతే రాజకీయ విశ్వాసం ఉందో ఆ విశ్వాసాన్ని మనము ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఆ ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో ఏవైతే ఈ బార్ కౌన్సిల్, ఎందుకంటే న్యాయవాదులను ప్రత్యేకించి నేను వేరే విషయాలు మాట్లాడదలుచుకోలేదు, బార్ కౌన్సిల్ తీసుకొచ్చినటువంటి అప్రజాస్వామికమైనటువంటి రూల్స్ 4 కావచ్చు, ఒక డిసిప్లినరీ కమిటీ, ఏదన్నా ఒక మీకు చాలా సింపుల్ ఉదాహరణ చెప్తా. ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున బాధితుడు మన పద్మారావే. I wanted to tell that this gentleman is a normal procedure in the court. When we stand, some lawyer colleague will ask us, brother, I am held up in some other court, why don't you just represent? We do every day. Ikkada cheyanatvanti vyaktuలు ఎవరైనా ఉన్నారా? The same thing he has done as a fraternity. Whatever may be it, there is a solution. If there is any misunderstanding between the parties, then they can again restore the matter. It's not a big thing. But what happened? The judge has directed the Bar Council to initiate the disciplinary proceedings against my gentleman Padmarao. We all went to the Bar Council when the proceedings were started, my friends. In fact, I was also personally there on that day. I asked the committee, this is nothing but an absurd, and you are supposed to drop it on that day. He said, no, we are dropping by tomorrow itself. One day or the after day we have gone, but ultimately they have consciously kept, because the reason is that the Padmarao is a vocal. Padmarao never think about himself, he always thinks about the legal fraternity. Whenever there is an issue, he raised on the cause of the lawyers, my dear friends, I am telling you. They thought that tomorrow he would be come up with the Bar Council election, then this would help them to deprive him to contest. That is how he was disqualified. How draconian. ఎటువైపోతున్నాం మనం? అరే భారత కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ that in the MP MLA cases, even if you have 100 criminal cases, you can contest it. Only the thing is you should tell it. What is the statutory evidentiary value just because there is a disciplinary proceeding, you stop him to contest? What is the logic? What is the cogent reason? Nothing. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ అట్టడుగు వర్గాల వచ్చినటువంటి వాళ్ళే బలవుతారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకొని we must make the Bar Council more vibrant and strong and pro lawyers. My friends, I'll assure you all that I'll definitely put all my efforts taking into the confidence of the members who elect. I hope Bar Council యొక్క narrative ని అరే ఇలా ఉంటుందా అనేటటువంటి ఒక కొత్త వరవడి తీసుకొచ్చేటటువంటి ఒక మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ బార్ కౌన్సిల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి పని నేను చేయబోయేది మా పద్మారావు మీద ఉన్నటువంటి ఈ డిసిప్లినరీ కమిటీని నేను కంప్లైంట్ ని ఐ ఇమీడియట్ly close it, my friend. And I will also assure you all that the lawyers, there is a serious, there is a bench and bar relations are very, very not cordial, and we will set right all this. We have a very, Sophia Begum madam, we all have this common ideas. కాబట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని వెన్నుకోండి, ఆలోచింపజేసేటటువంటి వ్యక్తుల్ని వెన్నుకోండి. Those who can give a wonderful time without there being any, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించండి. అటువైపుగా అటు దిశగా ఉండేటట్టుగా ఈ కొంతమంది, ఇది నేనేమి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ ఆల్ an ordinary people who are sitting in this hall. సోషల్ జస్టిస్ మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటే కోర్టులో వదిలేసి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే మీరు మామూలు వ్యక్తి కాదు, మీరు ఒక శక్తిగా రేపొద్దున మాట్లాడగలిగేటటువంటి మీ నేరేటివ్ ని ప్రజలలో తీసుకెళ్లగలుగుతారు. రేపు మీరు యూ కెన్ మోల్డ్ ది ఎంటైర్ ఎలక్షన్స్ క్యాంపెయిన్, మై ఫ్రెండ్స్. ఐ హ్యావ్ దట్ స్ట్రాంగ్ బిలీవ్, and definitely we will do the needy things, whatever is really
to be needed to be done, which was not done earlier. And the last and my final thing is, the most top priority is, Advocates Protection Act also, for that we all work. And definitely I'll see that the justice, it is as the Sophia Begum madam said, it's right. What she said? It's a fight between the justice and injustice. This is the beauty of the contesting candidates, fight, the struggle between the justice and injustice. Fight between the equals and unequals. Fight between the rationality and irrationality. And with all these things, my friends, maybe we are all very few here, but you please convey to all your friends when you go home, when you come tomorrow to the courts, finally, the beauty of the democracy is that there must be a representation from all sections of the society, including SC, ST, BCs, minorities. Then only we'll see the happiness. Then only we will see that the Bar Council would work healthy. We need a healthy Bar Council. Tomorrow, that in 2 days it would be a very, very, డబ్బులు పంచడము, 10,000కు ఒక ఓటు, దావత్తులు, బిర్యానీలు. మా సోఫియా బేగంకి ఇవన్నీ తెలియదు పాపము. మొదటిసారి వచ్చింది ఈ యుద్ధంలోకి. చాలా దుర్మార్గంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అలాంటి వీటన్నిటిని తట్టుకోవాలంటే మనం చాలా బలంగా ఉండేది. దీని వెనుక ఉద్దేశం కూడా మీటింగ్ పెట్టడానికి మా పద్మారావు, మా యొక్క సామల యొక్క ఉద్దేశం అదే. ఉద్దేశం ఏంటంటే వాట్ వుడ్ వి కంట్రిబ్యూట్ టు దిస్ ఎలక్షన్స్ అనేది వాళ్ళకి సంఘర్షణ. ఏదో ఒక మీటింగ్ పెట్టాలి పోవాలనేది కాదు. వీళ్ళ మెదడులో ఒక 10-15 రోజుల నుంచి విపరీతమైన సంఘర్షణ. ఏం చేద్దాం, మండిపోతుంది వాళ్ళ గుండెలలో, హృదయాలలో కన్నీళ్లు. ఏం చేద్దాం, మన జాతికి ఏం చేద్దాం, మన వాళ్ళకి ఏం చేద్దాం, ఎట్లా కంట్రిబ్యూట్ చేద్దాము మన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలకు, ఈ అణగారిన ప్రజలకి ఏందనే దాంతో వాళ్ళ శక్తి మేరకు ఒక మీటింగ్ పెడితే మీటింగ్ లో అందరూ వచ్చి మన వాళ్ళు మాట్లాడతారనేటటువంటి ఒక తపనతో పెట్టినారు. కాబట్టి ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ హిస్టారికల్. లెట్ us you all continue. We will always with you, whether we elect to the member of the Bar Council or not. It's not. We will always stand with the Samata and Forum for the Law, Social Justice. Thank you very much. Thank you very much for giving me this opportunity. చెప్పండి. మిత్రులారా, నేను పోల్ ఏజెంట్ టు కమ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఎ నోట్. దయచేసి మీరందరూ మీ భావజాలం ఏందో నాకు తెలియదా? ఇక్కడ ఇంతసేపు వచ్చి కూర్చున్నారంటే, అరే మిస్టర్ పెందోటా, you are day and day out, you are campaigning for me and you are asking me, No. My serial and of course is 107. I know who are you all. You are spending this time, the contesting and our learned, beloved additional public prosecutor, youngsters who are all, they are all doing it. Let us, this I think most of the youngsters, they don't know what is Bar Council. This is the biggest tragedy. कभी 8 साल से नहीं देखे. Let us all one and other mutually, collectively, vigorously we all work, my friends. That is the reason to express my solidarity on this dais. I came, my friends, I came, you please. So I hope you all understand. Thank you very much. Thank you very much. If all the members would have been like Raghunath Garu, I would have definitely not come in contested election. Our bar definitely need members like that. Thank you. Thank you very much, and very happy, and we are grateful to you all the members. You have expressed your conviction, commitment towards the social justice, particularly senior counsel Raghunath Garu, senior counsel Dr. Sophia Garu and Yasser and everyone, and Umadevi Madam Garu. Now I request Srinivas Yadav Garu to deliver his lecture and to confine to the social justice. Myself is Nagula Srinivas Yadav, contesting as a member of the Bar Council of Telangana State.
I seeking your blessings and support for my candidature to win the election as your candidate since long years. I am working for the social justice in the arena of lawyers as well as in the political arena. Particularly with regarding to the subject, I am the president of the Lions Forum for Social Justice. We made hectic efforts at the time of election in the previous. We have only one candidate from the BCs before elections. But later, after completion of the election, we got 7 members elected and our BC became vice chairman of the Bar Council. When we convened for our candidature and in favor of our candidature, in and around we have conducted several meetings at that time. The persons who never bother about the social justice, they talked against the very conducting the meetings itself. When we questioned whom you are supporting, when I questioned them, they are supporting their senior. Their senior is support for different candidate, different caste, and they never bother the social justice. That is the phenomenon going on. Even then we have fought for the social justice. We are the role model to the social justice. The social justice forum was formed by the Justice B.S.S. Swami. He was the founder president. He has taken so much of pains while he was in bench. Circular was issued against him stating that no contempt proceeding has to be come out before him. This is the unfair practice has been done by the then judges against his own judge because he happens to be a social justice crusader. Now I am continuing the scenario and that momentum because of our efforts. So many people became now presidents and so many people became high court judges. We made several representations along with Samata lawyers Padmarao, and Ravinder is also taking some extent. Some changes has been taken place because of my efforts and some other efforts. He became GP. Okay, some extent he has got some position in the government, earlier government. Now we are at the same time, we are also inculcate such qualities. Everybody must inculcate the qualities of doing justice to all. Justice not only to be done, it seems to be done. Equity, equality, equal justice must be done. The Constitution has given every right to the citizen of India, but whether in practicality nothing taking place. That is the reason we should raise the voice. Standing behind Mr. Raghunath is not a simple thing. We stood for his winning in the elections. He assured me to see me as a president someday or other day. But later, this is the why I am telling this. We stood for so many people's winning in the elections. But whereas when I am contesting, this is not reciprocating. This is happening. Not only taking help, we should also give the help to the needy. When they contested, we should also come out with a clean opinion. Yes, we will stand by social justice. Whoever sacrificed their life must stand behind them. Then only we will see our people in the Bar Council of Telangana. We will see our people as the chairman of Telangana. This is going to be happen. Certainly it is going to be happen. We should convict to the social justice. Social justice not only giving, it is happen, it is to be happen. It is in our hand. We should cast our vote in favor of our candidates. Then only we will see our people in the Bar Council voting in favor of somebody and we asking something. It is not possible. We can't expect any justice from them. When they elected, when they spent crores of rupees, when they invested on you, how can you expect justice from them?
So that we are requesting on behalf of the entire committee, we are very glad to, because they are conducting, they dare enough to conduct this meeting. It is not so easy to conduct the meeting. There are several complications are there, several consequences are there. So many people go against the interest of the person who is conducting the meeting. Since 32 years of my practice, I have not even elected as an executive member. I have not even become a standing council of any small institution of the entire government. So I was in the government also. Now also I am JSC president of the, not only Advocate Lions Forum for Social Justice, I am the JSC president. I am also BC Advocates Association president. I am not even get any post. This is the sequence. This is what is happening. Why whoever raised the voice against injustice, they should go undergo all these things. Because I am happens to be born in the freedom fighters family. I am my uncle also MLA. My brothers also well settled. But so even then, I worked with Justice Chandra Kumar and several persons, I mean Kunda Lakshman Bapuji, and only because of there happens to be our community, our people, BCs or SC, STs are our community. We should also Atma Gaurantam Batkali. That is the only aim. The self-respect is the most important. Without self-respect, anybody live, we cannot treat them as a human beings. We should have self-respect in at any moment, at any life, in any span of time. That is the reason we are requesting you all, please cast your vote to see me as a elected member of the Bar Council. Certainly I will work for the betterment of the community at large. I am the instrumental, very convinced with Justice Raghavendra Singh Chavanji. He is the in turn convinced the AG Garu to provide 25 crores. And even 100 crores also granted on my representation. My friend Mr. Ravinder is there. This is the, we have done our services. We have seen them, so many people. We have sacrificed. We have done because of me only. They, Mr. Ramchandra Varshana is very close to me. So he has not given any post. This is happening because I have raised the voice. Certainly it is to be compulsory. Social justice must be there in the appointment of GPs and AGPs standing council. Even I went to his home also. I quarreled with him because of, even then I was a friend, very close friend. Because I have stood by social justice, I was scapegoat. This is happening, so that it is not so easy the raising voice. It is not so easy to stand by Mr. Raghunath, Mr. Kanakaya, Mr. Ashok. Ashok is not a regular practitioner in the Honorable High Court. Even then, I stood against the opposite candidate who is happens to be another community. They suddenly scapegoat, some scrupulous effort they will make because they want to, some extent they will damage our future. That is the reason we are requesting you all, please certainly I will do my level best services to the Bar Council of Telangana. I have already made the government 500 crores has to be allotted to this community because we are part and parcel of the society at large. 2 lakh crore budget is there in the state government and 50 lakh crore rupees is there at the central level. Already I contacted Nirmala Sitharaman ji, happens to be Honorable Finance Minister, is a great person. Already this discussion was held, but because Mishra was happens to be MP from the Rajya Sabha, MP from the particularly BJP, so that he has not raised the voice against the government, so that 5,000 crores has to be allotted from the central government. It is bounded duty. 146 crore people are there. 1 crore people belongs to legal fraternity, advocates and gumastas and families are consisting of 1 crore people, so that we are also deserved to get the due share from the budget allocation itself. That is to be happen. But whereas some people are vested interests are not working because they are happens to be aligned to some parties. That is the reason social justice not only in working because of so many reasons. But whereas, like me, if at all elected, certainly I will work for the betterment of our community and so many angles I will serve the Lions Forum for Social Justice, and he has a vision, but he do not have a mechanism how to mold our votes into the
box. That's because of that cunning activities he doesn't know. Some of the earlier, some in bar council elections, some of the people have adapted everything. For that reason they succeeded. But he has a vision and commitment towards our community. But we have to play the games, what they are playing, that we have to do. But we should not permit our people to indulge in that kind of malpractices to induce the people to gain the votes. It's not the right time. And my humble submission with all the members, and that you are thinking about our welfare of our community, that too downtrodden. In official magistrate courts, practitioners should get good benefited, and with that vision, after winning, you have to formulate. Okay, very well, nice, and thank you one and all, and wish you all the success to all the members from the Lawyers Forum for Social Justice and Samata. And another guest has come, late but latest, Kumari Bandaru Shailaja Garu. Please deliver your lecture. లేట్గా వచ్చినందుకు క్షమించాలి. నా బ్రదర్స్ అడ్వకేట్స్ అందరికీ నా నమస్కారములు. సో నేను కూడా ఒక కాజ్ కోసం లేట్గా నేను రియలైజ్ అయ్యాను, నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. సో 1 month పిల్లలు కూడా నామినేషన్, 1 year పిల్లలు కూడా వేసేవరకే అందరు కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా చిన్న పిల్లలు వేస్తున్నారు, మీరు ఇంత సీనియర్ అడ్వకేట్ అండి, మీరు ఎందుకు వేయకూడదని వాళ్ళ ప్రజలతో మేమున్నామని ముందు నన్ను నడిపించారు. సో అదే ఆశతోటి అదే నమ్మకంతో ఉన్నాను. నాకు కూడా ఒకటి, నేను చాలా మంది అడ్వకేట్స్ని చూశాను. ప్రాక్టీస్లో మనకి కొంత గుర్తింపు వచ్చే వరకేమో ఒక ఏజ్ వచ్చేస్తుంది. ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని బాధ్యతలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కొంతమందికి ఒక స్టేజ్ అయిన తర్వాత కొంతమందికి అదృష్టమా లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో తెలియదు, కానీ ఒకరికి 1 కోటి రూపాయలు తీసుకుంటారు, 1,00,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. కొంతమంది వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి తక్కువ ఫీజుతో ఎక్కువ మంచి న్యాయం చేసే మనసున్న అడ్వకేట్లు చాలా మంది ఉన్నారు. సో మనసున్న అడ్వకేట్లు చాలా మంది ఇది ఉన్నారు. కాబట్టి కొంతమంది పూర్ అడ్వకేట్స్ ఉంటారు, మిడిల్ ఉంటారు, కొంతమంది పొలాలు ఇల్లు చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ ఏమీ లేని అడ్వకేట్లు నేను ప్రాక్టికల్గా చూసానండి. కొంతమంది కన్నా ఓల్డ్ ఏజ్ విలేజ్లో 3,000 రూపీస్ అన్న వస్తుంది పెన్షన్, అడ్వకేట్లకి పెన్షన్ లేదు. ప్లస్ మనం ఇంత గౌరవంగా డిక్టేటర్షిప్గా మనం అందరి కోసం పోరాడి ఒక హుందాగా ఉన్న వాళ్ళు ఏ కూరగాయలు అమ్మలేమో, ఏ కిరాణా కొట్ల కానీ ఏ పని మనం చేయలేం. సో మనం ఆత్మ గౌరవంగా మన కోసం ఒక రెస్పెక్టబుల్ పెన్షన్ ఇవ్వాలి అనేది నేను కోరుకుంటున్నాను. నా ఫస్ట్ ఎజెండా అదే ఉంది. నెక్స్ట్, నేను చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను ఫైట్ చేశాను. మనము అమ్ముకునేదే నోరు అమ్ముకొని బ్రతుకుతున్నాము. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మాటకి డెంటల్కి ఇంతవరకు ఇన్సూరెన్స్ లేదు. నేను గతంలో కూడా నేను ఐస్కి కూడా లేకపోతే మ్యూచువల్ ఎయిడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో నేను ఫైట్ చేసి, సార్ మనము కళ్ళు కంపల్సరీ, మనం డెంటల్కి కంపల్సరీ ఇది పెట్టాలి అని ఇన్సూరెన్స్లో అది నేను చెప్పాను. ఈ డెంటల్ది కూడా కంపల్సరీ ఉండాలండి. మన వకాలత్ చేసేయడమే కాదు, మనం బ్రతకడానికి కూడా ఒక నోరు పళ్ళు అనేది చాలా అవసరము. తర్వాత ప్రతిసారి నేను నా రిక్వెస్ట్గా చెప్తాను, సార్ డెత్ బెనిఫిట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ అది నా దృష్టిలో సెకండరీ. నా దృష్టిలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే బతికి ఉన్నప్పుడు అడ్వకేట్కి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, అది నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ముందు బతుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అడ్వకేట్కి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. వాళ్ళకి ఏ విధమైన హెల్ప్లు చేసిన తర్వాత చచ్చిన తర్వాత చూద్దాం. నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది ఒక అడ్వకేట్ వెల్ఫేర్గా ఉండడానికి అదే ఒకటి ఉంది సార్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ప్లస్ మీ అందరి ఆశీస్సులతో నేను గెలిచినట్లయితే మీరు ఏమేమి చెప్తారు, మీ సలహాలు సూచనలతో అన్నీ నేను చేస్తాను. 5 ఏళ్ల పాటు మీరు చెప్పిన మంచి పనులు చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. నాకు ఇచ్చిన నా సీరియల్ నెంబర్ 134 నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సార్కి, రవీంద్ర గారికి Thank you very much. Very much valuable person are contesting from our social community, from SC, ST, BC and minority communities, and giving the valuable suggestion and messages from TV Ramesh Garu, General Secretary, National Samta Lawyers Organization, A. Gopal Garu, Organizing Secretary, National Samta Lawyers Garu, Advocate Yasser, contesting G108-180,
and Advocate Uma Rani garu 185, and Advocate Vishnu is given valuable suggestions, and Advocate Rajesh Neta also given valuable suggestion, and Dr. Sophia Begum garu so deliver her message, and Senior Advocate serial number 158 sorry, and also Srinivas Yadav garu 163 is a serial number, Shailaja garu is Uma Rani garu 185, Shailaja garu 134, Srinivas Yadav 163, and majorly Raghunath Senior Advocate 107 has maybe is a requesting cast your valuable vote in favor of there, and contesting and win, having hope all the candidates, and going into the bar election for safeguard our welfare of the community, and you extend the valuable time and appear before the year, and thank you very much appear for this